First of all, let's remember our words on this topic. So, who can translate me? Radio. Radio, thank you. A program. Channel. Very good. National. Национальный. I'm sorry, may I come in? Yes? Okay. Publisher. Publisher. Или издатель, да? Да, хорошо. Broadcast. Broadcast. Okay, wake up. Broadcast. Вещать. А weather broadcast? Вещать погоду, прогноз погоды, совершенно верно. Так, хорошо. Cartoon. Мультики. Reporter. Репортер. Newspaper. Газета. Correspondent. Correspondent. Okay. Thank you, guys. What is mass media? What can I tell you? Mass media is a media that is intended for a large audience. Mass media could be classified into television, internet, radio, print, mobile phones, cinema, and recordings. So, I want to ask you, what can you tell us about radio? Radio is one of the most wonderful discoveries in the world made by man. You can be in a particular place, city and country and listen to the radio and its works. Radio is one of the most important mass media in the world. It plays the main role in the life of society. Radio informs, educates and entertains. Only voice plays the main role on the radio. You can see leader of the radio, but you can hear him. So I think this kind of mass media is rather mysterious. I like to listen to the radio news, dialogues with famous people and different beautiful songs. Okay, thank you. There have been numerous debates concerning its advantages and disadvantages. One of the advantages of watching television is this possibility to be well informed. TV programs are various and people have a chance to select what they want to see from documentaries, touring events and sport programs to film, drums and internet programs. TV brought ballet, opera and theater to big masses of people. Television provides great opportunities of education. With the help of TV, it is possible to learn foreign languages, to know a lot of wonderful things concerning the world's flora and fauna. They can watch television program from about 6 in the morning to the early hours of the next day, watching everything. Among the biggest TV viewers are not only adults but children as well. It is the matter of their health and abilities. Only a few people today can live without television. Despite of increasing influence of the internet, video films and other high technology sources of information, television continues to play an important part in their human life. If people do not like TV, they do not buy it or searching it off. What can you tell us about internet? Seda, you are welcome. The internet is a large group of computers that are connected to each other. The internet is used to send information quickly between computers around the world. It has millions of smaller domestic academic persons and government networks and websites
which together carry many different kinds of information, facts and details, and services. So, in other words, the Internet is a network of networks. The Internet was created in the United States by United States Department. Thank you. Let's do some exercises. Take your cards and let's do the exercise 1 and the exercise 2. What about you? Please. Okay. The first exercise is translation. The sentences from Russian to English. Okay, who wants? The first sentence. Первое предложение. Он читает таблоиды каждый день. He reads tabloids every day. Thank you. He reads tabloids every day. Нам нравится смотреть MTV, там много хорошей музыки. Дарья, We like to watch MTV. There is many beautiful music. Thank you. The exercise number 2. Give your own opinion. Let's discuss. Давайте обсудим, что есть что. A weather forecast. Виолетта, перейдем начнем. Что такое a weather forecast? Прогноз погоды. Теперь объясни, пожалуйста, in English. What is the weather forecast? Is predicting weather. The program. Weather, yes, of course, thank you. Sport news. It's news. Yes, it's a news about sport. It is a program, yeah, about sport. And music program. What is it? Music program. Mm-hmm. The music program is a program about music. About music. Or groups, singers, yeah, songs, rock stars, and so on. Okay. A talk show is. What does it mean? Talk show. Nobody watch talk show. Ток-шоу, ребят, что такое? Давайте по-русски разберем. Что такое ток-шоу? Это программа. Что обсуждают? Что там могут обсуждать? Но это что-то серьезное? Это какая-то важная программа? Нет. Это программа, в которой обсуждают чью-то жизнь, да? Зачастую. Известных или неизвестных деятелей каких-то. Вот давайте так скажем, что это программа. It's a program where people talk about each other's life, yeah? Где люди говорят о жизни друг друга, or about somebody's life, или о чьей-то жизни, что более интересно, да, обсудить чью-то жизнь, чем свою. Так, a newspaper is. What does it mean, newspaper? Газета. Что же такое газета, ребят? A paper printed and sold usually daily or weekly which news. Yeah. Yes, I will thank you. Tabloid. Ребят, translate me please. What does it mean, tabloid? Это маленькие... Ну, во-первых, по-русски это так и будет таблоид. Ну и что же это, Виолетта, расскажи нам. Ну это когда печатают маленькие статьи. Маленькие странички, маленькие статьи. И самое главное, образом, что это? Желтая пресса. Окей, in English. What does it mean, tabloid? A newspaper with rather small pages, many pictures and little serious news. Yeah, absolutely right, thank you. The internet is. The internet is mass media and Is one of the mass media. Yeah, thank you, very good. That's all about our exercise. So, the next, please open
your books, page 66. Let's read and translate the dialects. Then we make up our own dialects. Для начала прочтем и переведем диалоги, а потом попытаемся создать наши собственные диалоги. The first dialogue, Mrs. Smith and Mr. Smith. Who wants? Seda and Violeta. Who is Mr. Smith? Кто будет за мистера Смита? Ну давай. What's on the radio? The weather forecast. What time is it? 5 Half past five. half past 1. Please leave the radio on. I'd like to hear my favorite music program. It starts at about 6. Thank you. Translate, please. О чем это радио? Какое это радио? Да, что это? Что это? Прогноз погоды. Сколько сейчас время? Полшестого. Пожалуйста, переключи радио. Сейчас начнется моя любимая музыкальная программа. Она начинается в 6. Thank you. Very good. Please leave the TV on. I'd like to see my favorite film. It starts at about 8. Что идет по телевизору? Мультики. Сколько сейчас времени? Пол-8. Пожалуйста, выключи телевизор. Ты любишь сидеть? Я бы хотела бы посмотреть смотреть этот фильм. Он начинается в 7 часов. Please leave the music TV channel. I'd like to hear my favorite radio program. It starts. Начинается сейчас. It starts. Есть вопрос? Что ты смотришь по телевизору? Какой канал? Я смотрю музыкальный канал. Тебе нравится слушать музыку по этому каналу? Да, я люблю. Пожалуйста, сделай потише. Сейчас начнется моя любимая программа на радио. Да, конечно. Okay, thank you. Artem, have you got something for us? Okay, so please open your books, page 73. Artem, start to read, please. Exercise 53. Let's read 53. Whenever and wherever something important happens, journalists and photographers are reporting on these events and taking pictures. Taking pictures. These people often put themselves in dangerous situations. Some may be seriously hurt or even killed because of their efforts. Journalists go to areas where there are conflicts to report on the war. They also report on political protests. Okay, translate this. Whatever, whenever and wherever. Где бы и когда бы. Когда не были важные происшествия, журналисты, фотографы и репортеры. Нет, журналисты и фотографы репортируют, делают репортажи по этим событиям. And taking pictures. Делают фотографии. И делают фотографии. Фотографы courageous. Очень увлеченные люди, когда они, где бы они ни были, они готовы пожертвовать собой
для серьезной в опасной ситуации. И для чего ради? Фотографии. В определенной ситуации они делают фотографии, например, да? Фотографии? Диких животных, фотографии. Фотографы стараются сфотографировать. Так близко? Так близко? Так близко, что таких животных, как... Что так близко, что животные иногда что могут? Укусить или поцарапать. Они фотографируют животных, таких как змей, крокодилов, акул. Они часто... Они также могут подниматься на горы и делать фотографии с моря. Okay. I want to say thank you for everybody. It was well done. Your job was perfect. And what about our guests? I want to say thank you for being with us. That's all. So.